Eid Mubarak everyone. Welcome to a deep dive into chess psychology and mindset, where we uncover the psychological dynamics that shape every move on the chessboard. আজকের এই চেস এক্সপ্লোরেশন জার্নিতে we will be checking out the realms of focus, pressure management, setback resilience, and the subtle art of psychological warfare in chess. So subscribe to the channel and let's start the exploration. बैठे खेलने को चेस के खिलाड़ी और बोर्ड पे आर्मी में चाली तुझे मेट पे ऐसे ले जाऊं तेरी मौज कराऊं. How do you maintain focus for so many hours of classical chess? You know what, like minute to minute, second to second, how are you able to maintain focus? Is there tricks to that? How difficult is that? I think it really depends on the type of the game that you're playing. I think if it's a game that's very, very calm and very slow, where not a lot happens at the start, it's a lot easier because you're not having to be super focused. Like your mind can drift and whatnot, and then at the critical moment you have to sort of zone in. So those are the easiest ones. I think generally when games are very complicated from the start, what you're doing is you're trying to not let your mind wander at all, because when games are complicated like that, one of the things that I've never been very good at is my mind does wander, and you're always like, I'm always worrying about the next move. It's like, is this a blunder? What's going on? Like, what am I going to do? So you're trying, I think, very much to block out the noise. I think that's actually the hardest thing, is also because, like, I can say this, when I played Magnus before, there have been times when I've gotten winning positions against him. And in that moment when I have the winning position, very oftentimes my mind wanders, like, okay, you're about to win this game, and you're like, okay, what happens after the game? You win this game, gain the rating points, all these different things, but you haven't actually won the game yet. And I think for a lot of players, that's the hardest thing, is when you get a winning position, your mind does drift. It drifts to like what happens after you've won the game, or what the outcome is. So yeah, drifting into the future, and you should stay in the moment. You really should like hold on. And also, what is it? Probably getting excited about the win. Mm-hmm. What is that? What is it about that makes you worse at playing? So interesting. Like getting well, I think it's you get, it's like a nerve. It's nervous, but it's like you're too excited. I think you it's like you're waiting for it to end. You expect it to end, and then your opponent keeps defending, and you can make mistakes. What about the flip side of that, where you start getting frustrated? Like, how do you try to recover from that kind of thing? It's very difficult. I think for myself, I try to basically focus on it every single move. I just try, again, you try to block out the noise, no matter which direction it's going in. So I try as best I can. I mean, sometimes I'm very poor at it. Like, I just don't do a good job blocking out the noise at all. But I think generally I try to think, okay, just make this next move. Make your opponent have to find the best moves, and just keep the game going no matter what. Just keep it going. By the way, what's a long day of classical chess? What's that look like? It's pretty brutal. I mean, it would be something like, okay, so the game starts at 2:00, so you've done all this other stuff. The game probably goes from like 2 to 7, for example, or maybe 2 to 8, 5-6 hours. Probably you eat dinner for an hour or so, maybe I'll go clear my head for 30 minutes, and then immediately it's right back to studying for a couple of hours. Are you reviewing previous games, or you already generally you're just moving on to the next game? That's what you're doing. And trying to, no matter what happened, put that behind you. Yes. Win or lose or draw. Okay, so that's also why there's another question a lot of people wonder, which is, why don't I play more of these classical tournaments? And sort of, it gets back to the literally don't care sort of stuff. But when I'm going to play in tournaments, I want to be able to give it my best shot. And if I don't feel that I can, I'm not going to play. Which is why, like, I play here and there, but I do balance my schedule very carefully, because I'm not just going to go and play a tournament simply because. If I don't feel that I can put in the work, it's not the right thing to do. Also because I'm taking away a spot from somebody else who probably will be putting in the work, who will want to compete in that event. And so when I look at the candidates, there are a lot of people who say, well, why is he playing there? Like, okay, qualified, but he's not going to take it seriously. But I did give it everything I had in that tournament. And I always will, as much as I can. If I can't do that, then I'm just not going to play. Chess World, focus isn't about concentrating on the board. It's about immersing oneself completely in the game, shutting out distractions, and channeling one's mental energy towards strategic thinking. Just think for a second. The chessboard as a canvas where every move paints a picture of intent and foresight.
এই সেগমেন্টে আমরা গেমের স্টার্টিং মানে ওপেন থিওরি থেকে একদম এন্ড গেম পর্যন্ত এক্সপ্লোর করব টু চেক দ্য মাল্টিফেসেটেড নেচার অফ ফোকাস। চেসের এসেন্স অফ ফোকাস ভালোভাবে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে দ্য প্র্যাকটিক্যাল টেকনিক্স অ্যান্ড এক্সারসাইজেস যেগুলো একটা চেস প্লেয়ারের মাইন্ডকে ট্রেন করে টু স্টে প্রেজেন্ট অ্যান্ড অ্যালার্ট। হ্যাভ ইউ এভার থট একটা চেস প্লেয়ার রানিং গেমে কেন উঠে হাঁটাহাঁটি করে বা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে বা অনেক সময় হয়তো ঘুমায়ও যায়, যেটা মাঝে মধ্যে দেখা যায়? অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা চেস প্লেয়ারের ভিজুয়ালাইজেশন এক্সারসাইজেস প্র্যাকটিস করা থাকে অ্যান্ড এটাই চেস প্লেয়ার্সদের হেল্প করে টু অ্যান্টিসিপেট ফিউচার মুভস অ্যান্ড সিনারিওস, প্রিপেয়ারিং দেম মেন্টালি ফর দ্য চ্যালেঞ্জেস আহেড। অ্যাকচুয়ালি মেডিটেশন অ্যান্ড মাইন্ডফুলনেস এই ব্যাপারে একটা বড় রোল প্লে করে ইন এনহ্যান্সিং ফোকাস। Also, maintaining a calm and composed demeanor even in the face of adversity helps a lot. এখন আমরা যদি একটু চেস বোর্ড থেকে দূরে এসে একটু রিয়েল লাইফে আসি, তাহলে এভরিথিং মেনশনড আর্লিয়ার উইল হেল্প ইউ ফর শিওর। দ্য বেস্ট ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ, ধরো তুমি একটা বোর্ড এক্সাম বা একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিচ্ছ। ওই মোমেন্টে ইউ হ্যাভ টু স্টে কাম অ্যান্ড ফোকাসড অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান, অ্যান্ড ওই মোমেন্টে only that will help you. So whether you are a novice seeking to sharpen your skills or a seasoned player looking to elevate your game, mastering the art of focus is essential for your success in chess and beyond. Chess is a game of intellect, but it's also a game of nerves. এখন আমরা এক্সপ্লোর করব the intricate dance between pressure and performance on the chessboard. Also চেক করব কিভাবে চেস প্লেয়ার্সরা নিজেদের প্রেশারকে ন্যাভিগেট করে ডিউরিং আ চেস ম্যাচ। From the ticking clock to the scrutinizing eyes of spectators, pressure manifests in various forms throughout a game of chess, and guess what? Even the best of the best also suffers these issues. কিছু in-depth analysis and top-level grandmasters-দের practical advice থেকে যা পাওয়া গিয়েছে তা হলো কিছু টুলস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস আছে টু ম্যানেজ প্রেশার এফেক্টিভলি, স্পেশালি ডিউরিং আ গেম অফ চেস। যেমন ইনস্ট্যান্ট ব্রিদিং টেকনিক্স অনেক হেল্প করে টু রেগুলেট হার্ট রেট অ্যান্ড কাম দ্য মাইন্ড ডিউরিং দ্য ইন্টেন্স মোমেন্ট অফ আ গেম, while visualization exercises allow players to visualize success and maintain confidence in their abilities. টপ প্লেয়ার্সদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যখন আরও ডিফারেন্ট অ্যানালিসিস করা হয়েছে, তখন দেখা গেল যে there is a huge importance of maintaining a positive mindset and focusing on the process rather than the outcome. By the end of this segment, we now have a newfound appreciation for the role of pressure in chess and the resilience required to thrive in the face of adversity. Armed with the practical tips and insights, we will be better equipped to stay composed under the pressure and make confident and decisive moves on the board. And coming to the real life, যদি একটা টাফ সিচুয়েশনে effectively pressure handle করা যায় with positive mindset, তাহলে there will be high chances of the results favoring you. Setbacks are an inevitable part of the chess journey, but they need not be stumbling blocks. Instead, they can be stepping stones to greatness. এখন আমরা কথা বলবো about adopting a growth mindset as we explore the transformative power of setbacks and failures in the game of chess. Every loss, every mistake presents an opportunity for learning and growth, shaping us into stronger, more resilient players in the process of playing chess. And ভুললে চলবে না যে failure is a part of our life. Through compelling narratives and analysis, আমরা কিছু গল্প খুঁজে পাই of chess legends who have faced setbacks and emerged stronger on the other side. From Bobby Fischer's legendary comeback after a series of defeats to Magnus Carlsen's ability to bounce back from setback with renewed determination. আমরা দেখব কিভাবে এই লেজেন্ডারি প্লেয়ার্সরা নিজেদের এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে ব্যবহার করে নিজেদের খারাপ সময়গুলোর সাথে যুদ্ধ করে চেস বোর্ডে নিজেদের ভালো সময়গুলোকে জিতে নিয়েছে। এইখানেও কিছু প্র্যাকটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস ব্যবহার করা হয় ফর টার্নিং সেটব্যাকস ইনটু অপরচুনিটিস ফর গ্রোথ, from analyzing games to identify weaknesses and areas for improvement to maintaining a positive attitude and unwavering belief in one's abilities.
এই টপ প্লেয়ার্সরা নিজেদের লার্নিং প্রসেসকে রিফ্রেম করে নিজেদের সেটব্যাকসকে এসেনশিয়াল কম্পোনেন্টস অফ লার্নিং হিসাবে ইউজ করে, so that the players can cultivate resilience and emerge stronger and more resilient than ever before. এই জন্য বাস্তব জীবনেও আমাদেরকে শেখানো হয় নিজেদের ভুল থেকে কিভাবে আমরা শিক্ষা নিতে পারি এবং ভালোভাবে শিক্ষাগুলোকে ব্যবহার করতে পারি। Chess is not merely a battle of wits, it's also a battleground of the mind, where psychological warfare can tip the scales in one's favor. এবার আমরা দেখব কিভাবে চেস প্লেয়ার্সরা সাটল ট্যাকটিক্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস ইউজ করে টু আউটম্যানুভার দেয়ার অপোনেন্টস মেন্টালি ফর গেইনিং আ স্ট্র্যাটেজিক এজ দ্যাট ট্রান্সেন্ডস দ্য কনফাইন্স অফ দ্য বোর্ড। From psychological cues and body language to bluffing and intimidation tactics, we will be checking out the art of psychological warfare in chess and its profound impact on the outcome of the game. এই টপিকটা নিয়ে যখন টেস্ট করা হয় তখন রেজাল্টসে পাওয়া যায় যে চেস প্লেয়ার্স মেজরলি ট্রাইস টু লেভারেজ সাইকোলজিক্যাল ট্যাকটিক্স টু দেয়ার ওন অ্যাডভান্টেজ, from instilling doubt in their opponent's mind to projecting confidence and authority on the board. By understanding the nonsense of human psychology and mastering the art of psychological warfare, players can gain a strategic edge that can make all the difference between a victory and defeat. এই জিনিসটা স্পেশালি দেখা যায় ইন আ কমপ্লিকেটেড মিডল গেম, যেখানে ওয়ান মিস্টেক ক্যান মেক দ্য ডিসিশন অফ দ্য গেম। রিয়েল লাইফে এই ট্যাকটিকটা বেস্ট ইউজ করা যায় ইন ইন্টারভিউস, কারণ ইট ইজ ভেরি নর্মাল যে একটা ইন্টারভিউতে সবাই নার্ভাস থাকে, বাট ওয়াই নিড টু শো দ্যাট? তার থেকে শোয়িং ইউ আর কনফিডেন্ট এনাফ ক্যান হেল্প ইউ আ লট ইন ইন্টারভিউস। At the heart of every successful chess player lies the pulse of mental fortitude, a reservoir of resilience and strength that fuels their journey to mastery. এই লাস্ট পার্টে আমরা জানবো কিভাবে একটা চেস প্লেয়ার delve deep into the realm of mental resilience and fortitude building, exploring the strategies and practices that enable themselves to weather the storms of competition with grace and determination. From mindset training and goal setting to self-awareness and self-care, আমরা try করব to check out the foundational principles of mental fortitude and resilience, আর দেখব কিভাবে এই সব কিছু একটা চেস প্লেয়ারের লাইফে অ্যান্ড গেমে তাকে সাহায্য করে। Through engaging anecdotes and practical advice, we will learn how to cultivate a growth mindset, embrace challenges as opportunities for growth, and maintain unwavering focus and determination in the face of adversity. Dorothy, you have a competition tomorrow, and at this moment, তোমার focus, concentration, pressure management সব ঠিক আছে, but you are not having self-care and don't have the proper mindset for participating tomorrow. At that moment, doesn't matter what you do, it is very obvious the result of the tournament won't favor you. On the other hand, যদি তোমার proper mindset থাকে for participating in the competition, and if you are taking care of yourself both physically and mentally, then there are high chances you will be winning the competition. I actually learned this fact from one of my favorite chess player, Vidit Gujrathi, and while I am recording this video, he is currently playing in the Candidates Tournament in Canada, but more on that on my Eid celebration video. Go check that out. And coming back to our topic, he always meditates before going to any chess match he have, and by doing this, he is taking care of himself and also fixing his mindset at the same time. I meditate every day using the Black Lotus app. It has helped me improve my focus and better my game. So this was one of the activities I did right before the Olympia 2020 where India won the gold medal, and I found this extremely useful. Also before that I used to do it in fact, and it helped me build a lot of confidence. এই সব কিছুর শেষে we are now empowered with the knowledge and tools needed to cultivate mental fortitude both on and off the chessboard. Armed with a resilient mindset and an unshakable determination, we will be ready to tackle any challenge that comes our way and emerge stronger and more resilient than ever before.
As we wrap up our journey into the chess psychology and mindset, আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে the mind is the ultimate battleground of the game. Mastering focus, navigating pressure, embracing setbacks, building psychological tactics, and cultivating mental fortitude are the keys to strategic mastery. Now take these insights beyond the chessboard আর নিজেদের লাইফে অ্যাপ্লাই করো to get the proper success you always need. যদি তোমাদের এইবারের এক্সপ্লোরেশনটা ভ্যালুয়েবল মনে হয় তাহলে সাবস্ক্রাইব ফর মোর চেস এক্সপ্লোরেশনস লাইক দিস. Like, share and comment below with your thoughts on how you will apply these principles in your life. Until next time, keep strategizing, keep playing, and keep conquering both the board and life. बैठे खेलने को चेस के खिलाड़ी और बोर्ड पे आर्मी में जाली तुझे मेट पे ऐसे ले जाऊं तेरी मौज कराऊं बैठे खेलने को चेस के खिलाड़ी और बोर्ड पे आर्मी में जाली तुझे मेट पे ऐसे ले जाऊं तेरी मौज